Pues primero que nada, bienvenidos al módulo 7. Yo tengo la dicha de ser su facilitadora en este módulo, así que me pongo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración que tengan. Ya saben que me pueden contactar por medio de plataforma, también por medio de correo electrónico. Y bueno, esta semana lo que vimos fue principalmente dos actividades, las actividades integradoras, la primera Nowadays y la segunda Long Time Ago. Es importante que quienes no las han hecho, les recuerdo que tienen hasta el domingo en la noche para que las entreguen. La primera actividad es un audio que tienen que hacer donde vamos a repasar el presente simple y el presente continuo. ¿Cuál es la diferencia? El primero es como cuando nosotros decimos yo corro, yo camino, y el segundo es como en español con terminación ando yendo. Por ejemplo, estoy comiendo un pastel, estoy jugando béisbol, que las dos representan el presente, pero una representa continuidad, que todavía lo estás haciendo, y la otra es simplemente en el presente. La segunda actividad, Long Time Ago, tienen que hacer 6 actividades en el pasado, o sea, 6 oraciones en el pasado con sus fotografías que representen la oración y pasarlas al presente conforme ha habido los cambios en el tiempo. Por ejemplo, pueden poner de que antes mi mamá iba a la escuela. En el presente yo hago mis cursos en línea, por ejemplo. Entonces, hablan de lo mismo, pero una representa lo que sucedía hace un tiempo y ahora lo que está pasando en el presente. De las tareas que he estado revisando, el error más común es que nada más ponen 3 oraciones. O sea, 3 oraciones en pasado y 3 en presente. Porque hay un ejemplo así en las instrucciones. Pero recuerden que tienen que hacer 6 oraciones. Otra cosa que he notado mucho, muy común en este curso y en otros y en unos anteriores, es que a veces utilizan el breakfast como si fuera un verbo y no lo es. Breakfast es un sustantivo. Si quieren decir que están comiendo el desayuno o que están desayunando, tienen que decir I eat breakfast. Bueno, esas son las dos principales actividades que tienen que hacer en esta semana, además del foro de clase en donde están participando. Por favor, participen, tienen que poner qué actividades se les dificulta más. La mayoría está poniendo que hacer los audios por lo de la pronunciación. Que no les dé pena, lo importante para aprender un nuevo idioma es soltarse y hablarlo, escribirlo, escucharlo. Así que es importante que hagan esta actividad. Lo que pueden hacer, algunas recomendaciones, es que pueden buscar por internet cómo pronunciar las palabras antes de hacer su audio, o también pueden mandarme en un Word lo que van a decir, las frases y el audio ahí mismo en el Word. Entonces yo ya puedo escuchar y saber qué es lo que quieren decir, pero que no les dé pena porque es muy importante que hagan esto. Bueno, así como en estos módulos acostumbro a hacer el video en español y en inglés para que también puedan escucharlo y se acostumbren al oído a escuchar el inglés. Well, first of all, I want to welcome all to this space that I have. I'm very glad to be your teacher for these 4 weeks. Please, if you have any doubt, you can contact me through the platform, or also you can send me an email. You have all my email and the information that you need on the platform. Well, the activities that we have for this week, we have 2 main activities. One is called Nowadays, and the other one is Long Time Ago. In the activity on Nowadays, what you have to do is to do an audio. In this audio, you're going to express 3 sentences with simple present and 3 sentences with simple progressive sentences. What are the difference between those two? The first one is an action that you're doing in the present, but maybe you're not doing it right now. For example, I learn English, or I eat a cake. And in the second one, it's an action that you started doing it and you're still doing it. For example, I'm learning English. I'm eating a cake. Those are the differences. So those people that haven't done the audio, please send it, and remember to do those 2 type of present: simple present and progressive present. 3 sentences for each one.
The second activity that you have to do a long time ago is about to do 6 sentences in the past and 6 sentences in the present. The same sentence that you're saying in the past, you have to translate it to the present. For example, I was saying in Spanish that one example could be like, in the past, my mom used to go to the school. Now I do all my courses online. So you're talking about the same thing. You're talking about learning and the way you're learning things, but you're expressing how this type of learning has changed through the time. Before, long time ago, people used to go to school, and now the people have the facilities to do it online. Also, one of the things that we saw in this week, that you have it on your on the all the material that you can study, is the phrase used to. So please try to use it. I used to go to school by walking. Now I used to go by taking the bus, for example. So that's one thing very important that you have in your material for this week. The main errors that I have seen in the homework that I already reviewed is that some of you are only putting 3 sentences in past and present. Because of the indications, they put an example that has only 3 sentences, but the instructions said very clearly that you have to do 6. So please make sure that you are delivering 6 sentences in past and 6 sentences in present. The other activity that we have this week is the forum. In this space, you can talk about a specific topic. This week, we were talking about what activity is the most difficult for you. And many of you are talking about that they have difficulties about doing the audio, because maybe you don't know how to pronunciate certain words, or you are afraid that you are not doing correctly. And I was saying that it's very important for you, when you learn a new language, that you start talking, writing, and listening to the new language, so you can get used to the sounds and to the way to express yourselves. Because at the beginning, sometimes you start thinking in Spanish, and then you translate everything to speak in English. And the idea to dominate a language is that you stop thinking in Spanish, but you just talk and talk. And the way that you're going to gain that is by practicing. So don't be afraid, just do your video. One of the tips that we were saying, many of your classmates were saying in the forum, and also I recommend, is that you can look through internet and find those words that you are not very secure about how to pronunciate them. So you can look in the internet, and then you can practice, and then you can do the audio. Another tip that I was saying is that you can write in a word. You can write the sentences first and then send the audio in the word, so I can see what you were trying to say. And in case that I find many errors in your pronunciation, I can help you with that. So those are the activities for the week. Again, those that haven't sent the homework, please do it. You have until Sunday to do it, Sunday night. It's a pleasure again to be with you, and see you in the next broadcast. Gracias a todos, y es un placer para mí estar con ustedes. Cualquier duda que tengan, por favor, como les comenté del principio, no duden en contactarme. Aquellos que faltan de entregar sus tareas, por favor, entréguenlas. Recuerde que tienen hasta el domingo antes de las 11. Y bueno, estoy a sus órdenes para cualquier duda. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente sesión. Bye.